Welcome to Euroforum UG, where we address Ugandans from Europe, USA, Asia, Africa, Australia, and all over the globe. We share experiences, opinions, and expertise on current affairs, educative lifestyle, religion, and family matters. Follow, subscribe, and like our social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Euroforum UG. You can also join our live shows every weekend on our social media platforms. For more information, visit our social media platforms or email us at euroforumug@gmail.com or WhatsApp us on +4740 574040. Euroforum UG, communicating with peers. Chiri kitya wano Tabana mbadde mu WhatsApp group bangambye ndi ku AI simanyi kimugira ku AI tokkiriza okay azikiriza kibuzeemu ate wano nkoze ntyo olwaleero awo buladde ndowooza omanye ensonga lwaki buladde. Of course abaana b'omwami we babanga nange kati ebyo mukiro bireka then nze mbeere nga nnyimba waawo naye nga tunabagenda mu maaso owaki buladde guno mwezi gwa Ssaabasajja mazaalibwa nasuubidde nti olwaleero kyetaagisa okuba nga mpitidde wano bwe nti so nga ate mwattu naawe nkusiima nti okomeddewo ddala mu bufirika traditional wear yaffe ekitengi ekyo ng'ombe ennaku zino bagereesa nga bagamba gumite kale onkoze obulungi obutagambika ng'oze mu African wear so nkola yeeyo uli otya bayirawo nje ndinga ndudde okulabako mu Mr. Smugi bannange nga ndi eyo laave ntwalako ewozeeko nze omulamwa guno kangugjeyo omanyi tugereesa nnyo naye kyagwa ku nsambya n'emirembe simanyi kyannaku nnyo naye ate nga bibaawo tukkirize bibaawo jasobola kuba nti social media kati ebirabisanga ebiri nnomo naye nedda byalingayo wali ofunye ku heartbreak Smugi tonkaabya oba gw'omenya emitima gy'abalala nafuna erinnya eryo nze omanyi bwempula erinnya eryo Joreen waliwo oluyimba luli lwenzijukira bamuyita batya oyo mukyala Dolly Parton oluyimba olwo Joreen yali agamba omukyala ono alumya abantu kale oba tomenyanga oba tebakumenyako mitima then gw'omenya abantu bannange abatuwuliriza we're a little bit late and then due to some technicalities, but at least we are trying to handle them properly. Our guest is a little bit chipped in late due to internet usage. We are technically going to use almost two languages. One, the fact that we've been using we've been properly accepted to put on the Buganda wear. Personally, nze, we feel we shall use Luganda. But then again, we had a poll we made with Lady Joreen, and then we're trying to ask, should we take this show in Luganda or we take it in English? And due to public demand, people who are taking Luganda, they said, okay, let's do it Luganda because they were the majority. For some reason, we said, okay, given that, we shall try to fuse in this to be inclusive so that we see also those in English, we can also at some moment involve you in this. But we are into a topic of discussion which is actually very sensitive. And besides that, it's a topic which needs a proper handling with compassionate, and then it needs to be handled in a way that we're a little bit having some empathy in us, because at some moment, this topic of discussion might be also a trauma to some other people. This institution of love, institution of marriage, is not something very easy, yet it's very
interesting and very good. So we are just going to handle it with sensitivity and empathy, so that we don't feel we are, victimizing people. And at some moment, we should also accept that also we, the people on this panel, at some moment, we're also being victims. But then again, Lady Joreen, it's been a day. We're on the 23rd of April, 2026. And I believe in Sweden, you people have been having some bit of sunshine. Yes, it has been. Yeah, we had almost 16. No, we had today. It was around 6. It started with 6, but we ended up with 11 degrees, and the weather is actually it's getting warm, and we are very happy. And we are getting out of the depression of winter. You know how it happens, January, February, but now we feel like yes, we are good to go. But I would like to say this, Mr. Smugi, thank you for this great show. To our viewers. It's the tag team show again, as always. Smuggy and Navada, aka Jolene. Today, from the fairy tale of reality, we have: is marriage overrated or misunderstood in this era? We don't know exactly, but we will see how it goes at the end of the show with our guests and our hosts. I am the co-host of the show, and Smuggy is the main host. So feel free. We are going to be switching in our positions, but it is still the tag team show. We welcome you to watching us. It is exactly 10 minutes to 21 here, Central European time, and I think it's around 10 minutes to 22 in East African time and East European time. So thank you for being part of this conversation tonight. It is a conversation, it's not a show, but we are going to just share our views, our ideas. We may not be the expertise of this topic, but we come with research, we come with examples, experiences from our own lifestyles and our friends, and we come with research. You know this job, Smuggy, do you know that when you come and sit here, it takes a lot. You have to do research, you have to compare, you have to contrast, you have to even talk to your emotions, you have to be like, it takes a lot of energy, it takes a lot of maturity. So feel free, if we don't say the right things, but don't judge us, but it's what it is. It is the show. And thank you for being part of it. Back to you, Smuggy. Actually, with an additive of what you stated, is something very simple that, Euro Forum, we communicate with peers, meaning that it's a two-way traffic. It takes two to tango. So your expectations, you the viewers, it's only leaving a comment. Let your friends know that, yes, it's a tag team show. We're back again with a topic of discussion where we're just wondering, is really love? I mean, is really marriage overrated? Oh, it's just deeply misunderstood. Yes, tonight we're having two guests, but then let me just start with a ghost guest. You least expected that is going to be on the show, but then given the fact that we are going to fuse in also Luganda, allow me to welcome Lady Irene Bisaso, a lady who has done a lot of wonders in not only Scandinavian, but also when it comes to Buganda, omukyalo ono akoledde ddala obulungi obutagambika. Njagamba anti nga bwazze nga anyumye omukyalo oyo gumulaba akugamba ffe wano mu Scandinavian atukoledde ddala obulungi obutagambika, naddala bw'atadde essira awo Norway. Mukyala batandise okugereesa ennaku zino nga bagamba ekigambo gumita ekyo gyekivudde simanyi naye bakitandise okukigereesa ng'era ekigambo kiwaanyi we kyajja ne bakigereesa ne kikwatayo kati na kino bwe kizze omukyala ali gumita ennyo. Mukyala oyo njagala nnyo ebiseera bisinga njagala nnyo abantu mbawo akazindaalo be profiling baba beetuge nga siriiko naye kati engeri gyazze nga abonese bubonesi ng'ate nze namuleese amusalaganyeko ebigambo ebimu ebirala n'abitereeza. Omukyala gwe mulaba oyo Norway akuleddera obulungi obw'ekitalo, omukyala maama, omukyala era njagamba mufumbo gwabadde asuubira nti olw'okuba anyumya ennyonnyongo n'oteesa toteesa. Mukyala mufumbo ate musomesa. Omukyala gumidde obulungi, tasomesezza bakulu bokka naye n'abato. Nja kutandika n'abato nga ŋŋamba nti
department mu Buganda wano ekwatagana ku y'abaana eyo yo agina mu 5 so nga ate ovudde awo mukyala she's a lecturer nga era aina course empya gyatandise okuvumbula awo ku university nga course eyo era eina principle kwe yekuubye okwo Buganda bumu okumuleeta wano twatunuulidde nti obumu bwetaagisa mu maka era obuntu bulamu basically bwetaagisa ddala mu maka twagambidde ddala omukyalo ono wanaasinziira awo apepette bulungi omulama gw'olwaleero ng'obuntu bulamu bwe buli mu bufumbo so nga ate mukyala mulimi era omukyalo oyo gumulaba community leader ate nga tuvudde awo anyumirwa nalikoko emabegakaawo mu Finland omukyala anyumirwa nnyo entertainment mu mubali w'amaanyi nnyo ayagala nnyo okutambula traveler ate mwe abeetaaga oba obuyambi she's a counselor for some reason it was an additive why we chose her as an area where she can do something magical for us she's a counselor and webijja mu byabafumbo asobola okuyambako ate gwe nga wakajja mu Bulaaya wano osobola omwettanira asobola okuyambako kubanga ensonga za immigration tatudde era asobola okutetenkanya n'obanga oyitawo gwe oyagala kusoma being a lecturer aina package ennungi ennyo in guidance awo nno nga tuvuddewo gwe olemeddwa Bulaaya ate otudde waliwo ekigambo kye bayita integration ajja kuwa engeri ajja kutemera obenga naawe oli mu system mu wakati mwennyini so in a nutshell she is a versatile lady and then nga bwolaba akatungulu gye weeyongera okukasumulula osanga bipya byererembe ebijja okuleka okukaaba obukaabi naye ano takaabya wabula package nnene nnyo bwe mba nina kyendeseeyo ntaasa onsaasire naye nga we tumulabira wano twamukyuzinza olw'ebigendererwa bya mirundi ng'ebiri she's a counselor ate musomesa omulama kwatambulidde obumu kikulu nnyo ne mu bufumbo Lady Irene bwe mba nkusalaganyizzaako ebigambo wanika omukono oyongerezeeko byentaddewo obijjewo tugende ku mugenyi omulala tuve wano neyanziza nnyo mukulu Smugi oba mumpulira siri mulungi nnyo mu tekinologi okwegamba ompadde ebitiibwa bingi nnyo simanyi na kyabikolera naye neyanziza mpozi ekya kansala ekyo sikyemanyi bulungi sikyemanyi mpozi nkitidde naye ate bw'obeera omusomesa era obeera kansala ate bw'obeera ng'oli maama era obeera kansala ate era nkwata I'm a researcher, doctoral researcher so maybe knowledge yange eyinza okuba ng'eyambako omuntu making a decision mu bintu byensoma oba byenkola kale neyanziza nnyo neyanzege naye ebitiibwa bingi naye kyensinza okwagala nti nno nange ntera okyeyogerako nti ndi mukyala ninga akatungulu bw'onsanga mu nnimiro mba mulimi bw'onsanga mu lubiri mbeera queen bw'onsanga mu mazina mbeera engatto naziggyemu dda so kisinzira wawonsanze naye ebyo bye byange neyanziza nnyo okumpa akakisa okuba joininga okubeera nammwe olwaleero neesunza okuyiga okuva gye muli tweyanziza nnyo nabagambye nja kuleta surprise guest era nga yoyo omukyala okubeera mu busuuti obwo era kinyuma nnyo okwongera okubategeeza oba okukaatiriza nti ye mukyala era wano yageza okulaba nga bo yakyazaako ne ku Nnaabagereka so mwattu okwesigama ku bantu nga bwe batyo kiba kirungi nnyo mugenyi waffe okusinziira Uganda wange Mulinda Harrison ansuubire technical oba kwali ndowooza abenga naye avumbulwa Harrison kale bw'aba tasobodde oba ajja kutweyungako obutatwala nnyo budde buwanvu nnyo Jerry ensonga nyingi nnyo zitugenda okuba nga twogerako naye nandiyagadde tufune
a sense of direction. We picked this topic of discussion and we extracted it basically from one of the ongoing topics which were so much online, and it was a celebrity relationship of Nsambya Furniture and Mirembe Beddings. Yafuuka ensonga ffe ne tugamba twali tugifuule bwe tuti ffenna nga tuba tusobola okufunamu. Yensonga lwaki tuzze ne tugamba obufumbo buno, are we trying to overrate obufumbo oba we deeply misunderstand it? Nsuubira by the end of our discussion you would have picked a little of some nuggets that you take and biyinza okuyambako, because we believe we are here to learn and relearn. Let's just have a little bit a rider to give us a sense of direction, and then we see how we are going to go ahead with our topic of discussion. I cook, I clean, I take care of my husband. I love my husband. I pray for my husband. I play with him. I feed him. And then he still goes after you. What is it that you do that I don't? I'm beautiful. Look, if I keep thinking about it, I will run mad because I don't know. I love my husband. And I want to keep my marriage. So this might be dumb. But I came here to ask you to tell me, to teach me the things that you do that makes my husband so drawn to you, despite having such a perfect wife. Wait, you want me to teach you what I do to make your husband happy? You think I'm joking? No, you think no, please stay. I'm not laughing. Good. I want you to tell me. Teach me. I want to keep my husband. You're serious? I am. And a woman that wants to keep her home. What about Cedric? If I ever see you near my husband again, I would kill you. And I'm not joking about it. I would never near your husband again. Good. Yes, nabwe tutyo nga tuvuddeyo obufumbo si mmere naye ate nga kyekintu ekisinga okunyuma. Bantu bangi bagereesa nti okufumba simanyi si muliro kugamba naye ate mwattu bunyuma bw'oba nga teweegendereza oba nga tubukutte bulungi buyinza okutabukako. By virtue of definition buli omu abulaba bubwe. Waliwo omuntu nyinza omubuuza obufumbo gwe obutegera otya n'adduka ku Google naye ng'ate nze nzikiriza waliwo definition gwagirimu ali mu bufumbo gwe gy'omanyi gwe kennyini okusinza gwe kikyowulira. Naye ffenna tulina kye tufaanaganya zitera okuba principles ezibeeramu. Amazima, I totally believe that marriage is defined differently in all cultural setups, but there are some core principles every culture, at least they handle. Case in point, if you look at the key aspects, njagala utunule the legal union, muba mukkiriza, it's a contract, muba mukkiriza
It's a shared, assets. Muyinza okubeeramu oba bya musolo ennaku zino nga modernity bwezze bintu bingi nnyo. Mulimu kye tuyita social institution. Obufumbo tebuba gwe wekka ng'ono. Naye ate mwattu ojja kwesanga nga society eri emu kubanga mutema ebirayiro bino wakati w'abantu. Ekyo nno ng'okivuddeko obufumbo buno it's a commitment. Often commitment eyinza okuba prolonged oba oliawo ebigambo trust birina okubeeramu, ebigambo mutual support birina okubeeramu. Bw'ojja otunuulira omugaso gw'obufumbo kye ki? Those are the principles zengezaako okumenya the purpose of marriage. Traditionally yali for procreation. Odda mu Bayibuli bw'atyo Katonda yabagoba n'abagamba go produce and subdue the world. Ekyo kya Bayibuli. Neera nga the purpose would be maybe proclaiming. Nanjogedde ku nsonga era emotional support mu bufumbo, financial support, ebirala. Bw'ojja otunuulira tulina okutunuulira bwe tuzze tutunuulira abamu ne bamaliriza nga ne celebration bagitutte ng'ensonga y'embaga. Ati naawe obuzibu akati abagayo kajja ng'abasinga they fail to differentiate between a wedding and marriage. Most of the people tend to target a wedding ne beerabira nti ate waliwo obufumbo as the core value of this. Actually, discussion y'olwaleero, I'm the host. Naye I'll find myself pitching in. Yes, so lwaki ntandise bwe ntyo nga ndi very heavy. Yes, Lady Joreen, ng'ogenda maaso nina just kye njagala okubuuza. Forever, ekigambo forever. Manyi tugenda tutema ebirayiro ne twesalaganyako ebigambo forever. Paka okufa tuli kwawukanya. Does actually the idea of forever still make sense in these modern relationships? Thank you very much, Smogy. Your question, John, is very sensitive. Kubanga tetwagala nnyo sandyagadde kujabulula the Institute of Marriage. Kugezaako gitolaatolako because society right now, we've chosen to do what makes us happy. But initially, si buli kitusanyusa tuba tusobola okifuna. Actually, omuzungu agamba, we do not always get what we want, but we should always fight to get what we need. So, in this Institute of Marriage, we should fight because we need it. Wano mu bigambo ebyangungu nti forever ffe twagala ogijjawo naye constitutional wise socially yandibaddewo forever because it is a fundamental institution for raising kids, joining companions, and economic partnership. To me, that is marriage. Era oli wajja nambuuza what is marriage? To me, marriage is work in progress. Lwaki ngamba nti work in progress? Because waba olina ekintu kyogezaako okuzimba. When you fail or when you give up, you've not achieved, you've not completed. So instead of it is work in progress, let's talk about economic partnership. Are you quitting to destroy your finances? Why are you choosing to let go forever? So to me, when I hear the word marriage, that work in progress. Marriage after the wedding, reality kicks in. When we hear forever, I do. It's just a word, but it is a holy institution. Now I didn't call research about this thing, marriage. I found out that marriage, it is divinely sent from God. From the Garden of Eden, tujukiranga Katonda yagamba netukola omuntu mu kifaananyi kyaffe. Little did we know that in the garden there was the Holy Spirit. And who is the Holy Spirit? I didn't do theology, naye nkozesa common sense yange nti Holy Spirit gwe gwali omwoyo omukyala. Era we baakiranga bamaze okukola Adam, ne bagamba katumuweeyo omubeezi. Lwaki tebakola musajja munne? They chose to make a female version of him. Era n'abo olubiriizi lwe. Initially Katonda yalina amaanyi agakola, yalina obusobozi kubanga yakola buli kimu. Agakola Eve mu kitonde ky'omusajja.
naye yamanya nti agenda muwa ekitonde ky'omukazi to be subordinate, to be submissive, to support. Kati bwe tugera ku makya ne tugamba nti marriage is just a wedding, we are forgetting the divine definition of marriage. It involves the Holy Spirit, which is the lady, the woman. Ate after the lady, kubanga tulaba Adamu bamuwa Eva, bazaala. So initially, divinely, marriage is the Trinity of God. The Father, the Holy Spirit, and the Son. So what is marriage? That is how deep I understand it. I do. I even see people just going for the white wedding. That white wedding in definitions in responsibilities because when we say marriage, it is an institute that has been recognized in all versions of life, all versions. Mu church, mu muzikiti, mu cultures, buli muzikiriza jakirizamu ne culture wise badge recognizing. Why? Because it is a fundamental bond to this world, to the society in every aspect, economically, politically, financially, socially. And when you fail your marriage, you cannot be a better parent. Mugenda kumbuza why? Era mugenda kuyomba. Do you know that when you have kids in the marriage and you choose to separate, it will be an endless explanation to these kids. Rachi I have to go to the other house. Why does my mommy has this? Why does my daddy has this? So marriage is, to me, it is something, it is like we are going for a divorce. Then why did you choose to come into it? Did you really understand the exact word marriage, or you just went for a wedding? So Mubufunze nja kusooka ndekerawo nga naye ngangamba nti it is constitutionally recognized, divinely recognized, politically recognized, and socially. When I talk about socially, it's culture-wise recognized. Era batusasula nja bannyonnyola maaso eyo lwaki wano ate ebyanjawulo wano mu Scandinavia culture yaayo omukazi mwe musasula omusajja mwe mutwala dawari. Ewaffe omwami yatwala dawari. There were reasons why. Omwami no aba yali tasobola kwesobola, tasobola kusasula dawari z'abakazi bana. Kati wano omukyala gwe obutanoba ebyobugagga bazadde bwe baakuterekera babiwa omusajja oyo. Kati oba osuubira okuvaayo, you should correct all their money they gave to you. Oddeyo naze waka. That is how strong this thing is. So nandisabe twemekizanyiramu tuleme gamba I can end up saying I'm no longer interested because it's not that easy. Waliwo n'amateeka governing end to that journey. So nja kusooka nkomawo tweyongereyo, but to me marriage is work in progress. Webalire ddala. I totally agree. Many submissions you've done, and indeed obufumbo nga bw'ogambye, it's a commitment, divine, like the way you said, and I believe omanyi tugenda netwerabira mabegakaawo Euroforum, we are versatile when it comes to topics. There was a time we talked about the power of the tongue. Anti okweyama kuno kwe tweyama mu lujjudde lw'abantu, amaanyi agali mu lulimi mmwe temugamba nkyovola ne Mukama Katonda yagamba let there be. Bagamba tulina okwegendereza nga tugenda okwekomitinga. There is the power in the tongue. Nti gwe weekomitinga n'omuntu tebitera kumala gaggwe. Kale tulina okuba nga twegendereza obufumbo olina obuyingira nga mu butuufu kyekyo okkiriza tomala geeyama. Twala obudde weegendereze. Mugenyi wange from Uganda, China, some technicalities in joining, but at least nze mbeerawo with the backup kyovola about the guest wange akubawo ekituli ajja kubawo ekituli mungi kuga ajja kubridge bulungi nnyo mulabe nga twongera okugenda mu maaso. But Lady Joreen, thank you very much for that submission, and actually just an additive on what you've said. It's a divine tovolaba era ne Yesu Kristo mu ndagaano empya ayagala okujja naye yajjira ate mu bufumbo mu marriage yandize yekka n'abeera singo naye yagamba yajjira ate mu maka already n'azaalibwa, then kale
ekigambo yandibadde agenda mu Mary yekka kubanga yaye yeteekayo yekka. Kati Mary yennyini taata we yali mutudde mu ddwali mu kiraalo n'amuzaaza, but there was a situation baateekawo father figure. That is how strong this thing is. Yes. Nga tetunabagenda mu maaso, okay, katugende dda mu maaso ndowooza kankyukeko olutambi lutwaleko ennowe omukyala Lady Irene Bisaso erinnya obali ataata simanyi anaatunnyonnyola. Yes, Lady Irene, tuli mu katyabaga ensangi zino, so nga ate abalala bagamba tuli batiitiizi butiitiizi. We trying to overrate marriage. Abamu bagitiitiibya nnyo, so nga ate abalala ndowooza kirabika tetubitegeera be tuyingiramu. Ensobi eririddawa. Are people overrating it? Naye nga buluufu temuli nnyo kitiisa, muntu yenna yonna of a sounding mind oyingira mu buyingizi n'obaako kye weekolera n'otambuza obufumbo. Kubanga case in point, why is kugamba marriage? Is marriage still relevant if people can cohabit? Are we overrating it? Or we are deeply not understanding the whole concept? Ntangazaamu in a 360. Gwe kikyolaba olwaleero ebibuuzo bye ndeeta tunyumye emboozi. Era neyanziza nnyo ate ogenze noyogera 360 nina group yange y'abakyala tuli basatu tuyita ba 360 ladies. Ndowooza nabo bali mu kuwuliza kuba tewali anything that tewali kye tutayogerako, buli kimu tukireeta ku mmeeza. Naye nze nga ngatirizaako ku muganda wange nti ffe tuli bankima abakyala abalungi be mulaba wano bajjajja ba Buganda. Nga ngatirizaako ku muganda wange kyava okwogera. Waliwo ekikwatagana ne the region oba Bible. Waliwo n'omukyala oyo owa Proverb 31 woman. Batera nnyo mwogerako nnyo mu Bible. Omukyala oyo a wife of noble character. Bw'omusomako olaba omukyala oyo yali mukyala naye baga she's worth more than rubies. Yali mukyala nga mulungi naye obulungi bwe tebwali just mu ndabika. Lwakuba bwe tugenda mu bya Bible batera nnyo tubuulira the religious, because there's a difference between religion and spirituality. Naye omukyala oyo bw'osoma Proverb 31 okuva ku lukanyirira k'ekkumi paka ku 31, bagamba nti her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Omukyala oyo yali mu charity, omukyala oyo yali mu business eya fashion investment, omukyala oyo yali mu farming, omukyala oyo yali nga mugagga ng'alina economic values z'agattako ku musajja we. Kati wengenda mu that spirituality nti abakyala okuyingira obufumbo buno togendayo bugenzi naye olina okutunuulira omukyala oyo n'olaba ebintu bye yakolanga. Ako mbadde ngattirizaako ku sisita wange kyava okwogera. Nenze no bwe nalowoozezza ku topiki ya leero nasoose ne ngenda ne neebuuza ensi yange gye njagala ennyo nnowe kiri kitya. Being a researcher, era nga sister wange Nasali bw'agambye nange nakebeddeko researcher agamba kikwa saayagadde kujja wano mbabuulire bufumbo bwange. Mbumazeemu emyaka 18 bwe natandika obunyumya shot ejja kuggwa. Naye nagambye akankole kankigaziye kubanga topic nnene nnyo. Ekisooka nasoose ne mbuzaako 5 people muli abakyala n'abasajja ngezeeko okulaba ewaabwe biri bitya. Ate ngezaako nnyo okulaba nti soogera ku bufumbo bwange kubanga kijja kuba the danger of a single story, ejja kuba one-sided, omwami taliiwo wano kugamba awo nimbi oba nedda. Naye at the same time ate saagala kwogera mikwano gyange because their case studies because it's a very sensitive issue. Naye bwe nakebedde Norwegian Central Statistics Bureau SSB nga bagamba in Norway 36% bali married population yaffe, 46.4% never married, 10.4% divorced, and 5.5% widowed,
and then 1.1 separated. Lwaki statistics zino ziri important. Ntoyinza okubeera eyo ng'obufumbo bukuyuuza naye nga ogamba oba okirimu wekka. Naye bw'oddira ensi yo, ba researcher tugamba context matters, n'ogamba ewaffe kiri kitya, mwene ensi gye mpangalira kiri kitya. Kati ffe aba-Norwegian ewaffe statistics bino byetulaga. Era negenda ng'etulaga mbu for every 100 marriages mu 2024, there was approximately 40 divorces. Research ene ekulaga kiki ekigenda maaso, kati gwe weekolere analysis yo olabe, is it overrated, is it misunderstood, olabe. Ino bwe tulina kye tuyita Samuel, abantu babeera bokka, babeera nga mwami Smugi awo ne Nabadda ne muyingira kayondo kakubye eddinisa cohabiting, ne mubeerawo nosooka olaba omusajja ono Smugi ali atya, naye ewaffe Norway tukirina ne bazaala n'abaana. Era statistics etulaga nti 25 to 30% of all people mu kawundo kakubye eddinisa basigala bali kawundo kakubye eddinisa ne batayingira mbuki mu bufumbo. Era kati munansonyiwa bannange bwe mba ngenze more quantitatively wali mutawaana. Yes, 360 era gye mbadde njogerako. Kaakati ne bakugamba nti nno ne bakola projection, ebintu bigenda kufaanana bitya, bw'ategeka okufumbirwa kifaanana kitya eri bw'okuba mu ttooki. Ne batugamba nti ebintu bwe biba byeyongera nga bwe biri 31 to 34% bagenda kuba obufumbo bukola ki? Buyawukana. Ne bakugamba, nakozeko ka research akatonotono, nengezaako n'okulaba tuyawukanira mu myaka ki? Ne batugamba nti nno abakazi abasinga tuyawukanira piiki yaffe awo 4.4 ebintu bwe tubiviiramu. Ne batugamba naye era waliwo of course n'abayawukana, kati gwali eye yayawukana wegezaako okulaba gyali myaka gyejo, kubanga that has something. Waliwo research study yakolebwa by Yale and Harvard nga batulaga genetics olumu alina something to do, your biology tukyuka, hormones has something to do with how actually obufumbo buno ogenda bubeera mu bbanga ki, ogenda kubeera otya mu bufumbo buno. Ne batugamba 35 to 39 awo abakazi era tuyawukana. Then ekisinga okunsesa, mwami Smugi oba njagala nnyo okwogera nga nina gwe ndabako, ndi mukyala mulungi nnyo naye mbasaagala kweraba nzekka. Kakati statistics naddamu n'atugamba nti abaami bo, mwami Smugi abaami mmwe ffe jjukira tugambye piiki yaffe ya 40 to 44 awo we tukiviiramu. Ne batugamba piiki y'abasajja mweri 45 ku 49. Kati oyinza okuddayo n'olaba mikwano gyo baani abo abaafuluma awo, naye era ne bagamba nabo bafulumira wali ku 40 ku 44, naye piiki yaabwe ya 45 49, abakyala yaffe ya 40 to 44. So biology alina wagiramu awo, munno gwe wafumbirwa mu bulungi ne mu bubi nga takyakiika, takyagenda Namboole. Bazita yazizaayo kugombolola. Kati waneeno ne batugamba n'otugamba nti younger couples abo abafumbirwa okuva ku myaka 20-24 nabo badivorcinga nnyo. Saagala batwala nnyo mu research kubanga nakebeddeko ne UNICEF byetugamba netugamba byate yetrackinga baana abafumbirwa. Abaana abafumbirwa nga tebannaweza myaka. Ndi professor nsomesa mu childhood studies saako nadde nina okukajjayoko. Ne UNICEF ye trackinga child marriages. Ne tugamba nti abaana abafumbirwa nga tebannaweza 18 abawale of course be basinga bakola ki 1 in 5 bafumbirwa tebannaweza myaka, buli bataano boolaba bafumbirwa tebannaweza myaka ki 18. So the picture nayagadde njireete nti gwalina story yeyo kyoyitamu
omanye nti ekyo kyoyitamu oba separation oba divorce oba wafiiriddwa omwami oba you've never been married toli wekka enamba yino eriki nene kubanga oyinza okwesalira kakati bwe ngenda ku obufumbo kyeki nga tonnabagenda ku bufumbo kyeki onna obyogedde categories onna obadde ogeze ozimenya the racial aspect katutunuulire mu Norwegian oyogedde ku abo abazungu aba Norwegian naye ate n'ubu si be babeerayo bokka mwe ba foreigner muliridda waawo kategori yammwe yo olowooza otya kubanga waliwo kituyita values zaffe ffe ba foreigners kati nga abaddugavu bwe tuba twesisinkanye ndi mu Norwegian nsanze nabadde ono Norwegian ne twesanga eyo ffe tutera okwawukana abawalabu bano balina values zaabwe bo baawukana batya then njala tutunulire bannaffe abava e Somalia abo nabo bufumbo bwabwe bulina engeri gye bukwata nga bo bugumu tebamala gaawukana olina engeri gye watunulirimu with the foreigner the immigrants naffe bwe tutyo tuli mu katyabaga mpozi detono gwenkuwadde alikwatite in Norway nakozeseza nayo kubanga ebye Uganda simanyi oba munansonyi wabanange naye simanyi oba baregisteringa abamu bafumbirwa mu ngeri ndala naye eno data enkya bwenkeera nenyimuka gunda eno nembeera separated am registered also mweno data so that ono waffe ffenna ababeera wano muki mu Norway population sagenze ni detail kulaba bana Uganda kiri kitya nabadde wanga ndi ghost special guest wanga ngejo juice so sagenze to do a thorough kyembadde ngezako tegeeza nti the impact of if you do analysis on the with the immigrants in Norway naffe era tuli mu katyabaga ke kamu nga ba natives. Yes, tuli mukatyabaga kubanga ngenda kunyonyola lwaki naffe tuli mukatyabaga bwobanga gyoyagala nkuvuge ffenna tuli mukatyabaga olw'ensonga nti ngera we wasoose n'onjogerako wali eri nti nkola philosophy nina philosophy ono wa obuntu bulamu philosophy and pedagogy. And in that philosophy, which I use in my work, I've used it at the university here in Norway. I've used it at Yale University. And ndaga buli kaseera, munansonyi ennimi ngenda kuba nzitabika. Ndaga buli kaseera how models zino, approaches zino zena building tusobola zikozesa tutya to explain issues. So obuntu bulamu oba abala kye bayita obuntu mu South Africa n'ensi endala is I am because we are. Kakati waliwo article yange abayagala okusoma muyinza ogisomako bagiyita obuntu bulamu and obuntu childhood. Awo nali nkozesa what I'm going to use today naye nga nyinyonyola social inclusion mu baana n'abavubuka mu Norway. Naye kati eyo leero kangikozese nyinyonyola obufumbo buno kulaga tuli mu katyabaga tutya. Kubanga kakati waliwo jempita na eyo nagituma because I learned obuntu bulamu from my mom, from my society, my parents, the environment. Kati waliwo jempita n'aba one cycle of interconnectedness. Eyo no banange mukulu Smugi ojakomawo amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. My technician yakoze fujje litagambika. Nze ndi mukyala bayambadde obusuuti ayina engeri gyakusembeza abantu bamanyi matiriyo kugamba ensonga lwaki yakuzuuminga alabe fashionist oyinza okubanga naye omuyambako okwemarketinga naye tugende mu maaso naye kaakati mukwano kyembadde ngezaako kugamba nti this n'abawanuka cycle of interconnectedness eyina ebintu pillars 3 amasiga 3 omuntu me, the person. Simugi woveyo no sisinkana nabadda. Ojja gye bakukuliza values empisa badde oyogera ku Basomali ku bakyabo. Kakati bwova gy'ovudde oyina bye wakula nabyo. Ebikumakinga who you are. Oyina by'oyagala. Oli very important. Kati ng'osanga nabadda. Bane munansonyiwa kankweza examples zamwe. Naye muntu
aina byayagala, aina values, yasoma, mukyala mulungi, oyinza okubeera omunaga banenze njagala musajja muwanvu, njagala musajja mumpi, njagala omukazi ayina ebbeere, njagala ayina ebyo byonna bimaking omuntu ono. So one of the pillar is omuntu. Then we have abantu. Abantu, or the people, that is another siga. And this siga, mwemuli gwe ne nabadda mujja muki mu abantu. Nesi mweka. Mulimu bajjajja ba in-laws, mulimu abaana be mugenda okuzaala, mulimu friends. Bewasanga ne nabadda, bewamusanga naye, abaana bo baba bakusanze nabo abaana be muzadde. Bano bonna bali mu abantu abagenda okubeera part of marriage eno. Oba okitegeera mukwano. Then netubeerawo ne piila endala gyempita ebintu. Kati eno things, this is tebina anything to do with the you nabadda nga abantu bano. Naye bino ebintu yensi gye mulimu systems engeri gye bagiteekako. Ndabyekaawo neighbor wange ng'ayogera child support biki nga system engeri gye bagikolamu. Nabadda tagenda kubeera wagambe mwami wange genda okola nze sijja kukola. Nabadda ayina kuvaayo agenda akole bwe munaaba mwagala ennyumba ayina okuvaayo. Okitegeera kati ebintu ebyo assets ne mutandika okwogera ku economics, the values. Ndi musiraamu, oli mulokole, bakuwoowa, nze njagala, ebyo byonna bigendera mu bino ebintu. But in these two pillars, we have then two, which is the interconnectedness. Kati obufumbo buno okutambula, birina okubeera nga amasiga ganaasa, tufe twafumba, abenkima twafufumbira ddala. Era akonako kayisaawo. Ombala gwaffe gugamba senye omugeni gwe naleesa abenkima maama. Totitiibya nnyo. Uliriza mukwano. Kakati ombala gwaffe gugamba senye enkutu okye ennyama. That means amasiga gano olina okufumbirako. Abenkima nti oba bali banyama muleke nammwe. Bw'oba toyina nnyama nabadde akulemye. Kakati tulina okuteeka ku masiga ganaasatu. Naye kati obuzibu bwe bujjira. Kati nze nkozeseza only that. This philosophy and pedagogy eyina bingi nnyo waliwo wenjogera the being and the doing. If I'm to explain that one, okola obufumbo oba oli, are you being married or are you doing marriage? Nebyo byanjawulo. Ebyo eyo ndikomawo ku topic ndala. Then tulina principles, respect, humility, responsibility, gratitude. Ezo nazo ndikomawo olala okunnyonnyola obufumbo nga nkozeseza ezo. Naye kanzireko eno n'abawanuka cycle of interconnectedness. Mama wange n'abawanuka Grace nkutumiddeko kubanga ndi wano nkozesa gundi gye wanjigiriza okunnyonnyola obufumbo. Kati eno bw'ogiraba wano ngenda kuwayo example emu ey'aba in-laws. Omanyi nti ba in-laws bayinza okubayambako obufumbo bwammwe okugenda mu maaso obutagenda mu maaso. Kituufu. You understand? Kati bwe ntunuulira just ngenze sigalimu erya abantu ne ntunuulira in-laws. In-laws wa nabadda n'ababo. Naye tetulina okwerabira nti ba in-laws bo bazadde bo bayinza obutayagala nabadda. Naye nga tebamwagala bo balinayo Irene gwe baali bakwagaliza. Naye gwe oyagala ani? Oyagala nabadda. Naye kati nabadda kyaba alina okukola, if we are under this principle, nabadda kyaba alina okukola alina okwawula in-laws and bazadde bo. Nabadda bwaddira nti kubanga bazadde bo tebamwagala, gwe n'aba kukyayisa na making sure none of your people visit home. Bakabokaba nabadde abeewuwe mikwano gye biki bebabeera ewa Smugi. Munansonyiwa nkozesa example zammwe. Naye nga gwe abeewuwo tebalijjako waneeno. When I was doing this research for this show, I asked one colleague, divorcing, what exactly happened? And these are two Norwegians. This is the case study. My research to a case study. At eri nabadde mu data literature review that nzijidde ddala mu field. Namubuuziza divorce what happened? This is what he told me. Yawasa omukyala from Trondheim. The guy is from Bergen. Now,
every time the in-laws of the woman from Trondheim, they were living in Bergen. They were always coming to visit on Christmas, on all those days. Nga bakyala bati side ya mukyala we. Naye ng'omusajja avamu ekyo ekibuga ekya Bergen. Kyava mugamba nti njagala nange bazadde bange bakole ki? Bajje wano Christmas eno tukole ki? Tulire ffenna. Omukazi n'agamba tunaabiraba bano bonna bano wejja n'amugamba tunaabiraba bambi musajja wattu buli kaseera omukazi yajja ababe ne bajja ennyumba ne gukuba gudiikudde omusajja n'abeera mu kyalo ky'abeera abazadde be ewaabwe tebasobola kukola ki kujja nzira kulirya essiga eri abantu laavu nnungi nnyo balina abaana basatu bonna bakola omukazi akola na mu UN ono koliga akola ne university bansi eno omuntu bonna biri muntu ebintu tiki naye essiga lino eri abantu ligenda obbalemesa obufumbo yaŋŋamba Christmas eyo bwe yali agambye omukazi ku luno bazadde be balina okujja wano bamaze emyaka 10 mu bufumbo omukazi n'agamba tunaakiraba Christmas bwe yatuuka omukazi n'agamba naye naawe okimanyi bazadde bange babeera mu kibuga kirala gwe ababo babeera wano biki naye ng'ate ye buli kaseera ewaffe wano ennowe tulina 17th of May gye tucelebratinga tulina ennaku nnyingi nnyo ye buli kaseera ababe be bajja oba asitula famire yonna ne bajja yaŋŋambye Irene nakeera bukeezi ne ngenda ne nzijayo separation form ne mugamba mpadde I want to divorce. And she was shocked. But nange, how can you do this? Everything is perfect. Nagamba, chimala chikolachi? Chimala. Kati omusajja ono yakula. Osanze nabadde ine emyaka 21 oba 3. Nabadde ataddewo embeera nti famire yo siteyina mugaso. Kati otuuka n'ogamba bino byonna bwe mugenda mu kapiira k'ennamboole biri fine. Bwe mugenda ku by'essente biri fine naye muli munda waliwo ekintu ekyo naladda kyale ekimulemye nangamba obufune mukakati emyaka giseweta nangamba ndi very happy kubanga bali abantu women or men we come and go naye diadano be bantu be balibeerawo balibeerawo ng'okyusiza nabadda balibeerawo nga Irene omutaddewo balibeerawo nga Irene omugyewo oleese Atienne. So that is the issue. So that is what I can say. And what is marriage for me? Marriage, it is a pedagogical journey. What I mean by that, work in progress. Continuous work in progress. Yes. Wow, I can't actually say it better. Ne concept mojidde ya abantu obuntu ebintu amasiga mpozi nga gwe abadde awuliriza tolina kyolonzeewo kale nno gwe atwegesa amatu battu kyensaba lekawo komenti tukkiriza wano Euroforum we communicate with peers and with the aspect of peers it's a two-way traffic. We have to learn, relearn and unlearn. That's why we come here to surface at least every Sunday to be on the topic. Kati olwaleero si Sunday, fetuze with a tag team show, at least to be coach etofali tugattako. Ndi wa mukisa nnyo mugenyi wange owokusatu abaddemu with some technical problems naye amaze n'aboneka naye nga tutunaba kutunuzaayo tooki agaffe Uganda ndabye nga umema oba umeme yavuddeko katumusaasire nabadda nga tetunaba kukwata katono nnyo njagala ompe ku comments awo simanyi technicians mbadde nsaba ompe ku comments nabadda azitwitiremu awo tuwulire Yes, neanza nnyo neanzage wano tulinawo mwami Abu Matovu agambye Ugandan marriages in diaspora face a perfect storm of culture, economic and social pressures. Then netufunayo omukulu Aloy Di Akasalita agambye thanks for the show. Ela mwami Abu Nadam nagamba problem with immigrants, they over rely on prayer while ignoring the practical stress management techniques that could save a marriage. Actually, I have a discussion about that.
and kay kamalo ko mu kamango badde then era nadam nagamba immigrants view marriage counseling as a white person solution or a sign of weakness of which mutuufu so far tuyinawo wano mwami Kalyango Musa agambye mwebale obuweereza tusiimye nnyo thank you daddy yes mugikuluma thank you daddy tata wange mukulu Kalyango kale Mr. Patron waffe mwami Frederick Kasiri agambye we are on namala yeah we are on yes there's a comment zitwakafunawo okay yes tongera kusiima bannaffe mwenna abatugesa amatu like we said it's going to be a little bit a fusion of two languages at one point naye nga tujja kukozesa nnyo olulimi olwaffe olya mmere nabadda nga sinaba kutunuza tooki eri Uganda ewa mukulu Harrison ebigambo by'owulidde ewa mukyalo oyo osobola okukaatirizaako yes muganda wange annyonnyodde bulungi actually abadde very practical era waliwo anyambyeko okuba nga alina ekibuuzo ekyambuziddwa nga abantu balabe ku flyer nti Joreen okola ki gwatatugamba nti oli mufumbo ate ogenda kuteesa biki era nga researcher agambye nti yeah actually nange ndi mutwa research agambye nti yakozesa practical research kubanga tugenda personal stories affe tuba tulina answers nga ziri ntini naye nange by the way I'm one person who doesn't it's not that sagala kwe identifying nga muntu ali married no ni married by the customary married and naye nti nze namanya the devil is in details trust me I've seen marriages once you come out nze Mrs. Gunt n'emizimu gy'abajjajja egyamanya nti tewafudde gitaafumbirwako kwolwo ejijja okusituka giveeyo girwane because there's one person nangamba bw'oba ogenda mu bufumbo there are two things to do you either be a witch or be prayerful kati we netunamu nze nga nabadda wafunaako wendi yes sinaako wendi era obuto yabuza gasere bugamba nze butagendi musasule temusasule by the way era kati ze tebannabuzaga toddazayo ebintu bya musajja but anyway going forward oli agambye nti prayer ekituufu kiri nti nze gaza kati ngenda kukozesa normal knowledge etali ya research wabula eri ku bintu bye nze ndaba nti the devil is in details omuntu yenna waavaayo n'agamba nze Mrs. Gond we've seen stories we've seen lives abantu nga bagamba nze nalaba omuyaga okuva omwami we yaŋŋamba tugenda mu bazadde bo awo ojja okulabira basenga bajjajjawo eddogo buli kimu omusajja waabivaamu w'obiyingira gwe ng'omukazi ba ex bonna we batandika okuwhatsappinga my sister can tell you woba oli married lw'osinga okufuna abakwana omukazi yenna kasita obaye nti you're married teri akutya anti waliwo abagamba abagamba nti simanya tebabba mu kifulukwa agamba nti after we try to live girl talk I remember Irene waliko oba Irene yatugala agamba waliwo yamutwala n'amugamba I'm married omusajja n'amugamba nze sikwanye ebbaawo wekituuka mu bufumbo ze I personally I don't identify myself like that kubanga nakitegeera siri musabi siri mulogo kati nze nabadda omukulu mumuleke ate nekyokola waki nti sometimes marriage eno eri very strong once you get married nga Irene yatugambye nti waliwo omuntu then obuntu omuntu gwe ne bali abantu n'abantu abantu abo when we get into marriage nga tetuli mentally strong tuba affectinga tubajajinga batujajinga tubanyiiza batunyiiza nze nabadda nsooka kati wano nze nsobola okujja kati batwaddeko example nabadda n'afumbula Simugi
My in-laws bajja bagamba nti Simugi ne Nnabadda beeyagala. Kugamba like ekintu kino kigazi to an extent nti twetaaga education over and over and over again okuba nti tusobola okutegeera institute ne tutandika naffe ogiggumiza nga bajjajja baffe baagiggumiza ne bakadde baffe. Actually, we the millennial generation tugezezzaako nnyo okuba nga twagala bambi tugezaako because for tulina fresh education from our parents. Naye kati just imagine the alphas. Ba alphas be bano ba case study gye tulina ze wano tugenda genda mugaza abaana si banenya fe twafumbirwa tewali social media naye senga waliwo social media ate obuzibu bwe tulina obunene ennyo nti olaba ebintu byonna emirimu gye tukola oyinamu diploma oyinamu certificate oyinamu masters oba oyinamu ne PhD ate ogenda kumanya refreshers course naye obufumbo bwe mugira nga wali pastor abafunira simanya ka counseling lesson naye twandibadde nga the knowledge ntono nnyo. We keep updating our softwares. Well, mbebaza kuba nti yongeddeko ettoffaali ku nsonga eyo era nga wagambye nti omanyi at some moment nyinza okukitirako katono nnyo ku modo yo gy'otaddewo ya abantu obuntu n'ebintu kansooke ŋŋendeku ku aspect ya abantu we tulaba mu lubereberye endowooza bbiri essuula 24 bagamba nti wangi I think the guest has looked in there actually meted mugamba unmeeting. Yeah. Bagamba nti that's Genesis 2 chapter 24. Bagamba and so the man will leave his parents and then unite with his wife and become one fresh. Naye ebiseera ebisinga abantu batabula obumu buno obubeera mu famire. Nabadde katono nnyo mu kafubo on'omukulu Harrison ye n'agamba nti tulina okwawula famire nti taata we bwe babeera nga bayise famire Harrison agenda naye ate Harrison bw'aba bayise famire kitaawe amuleka eri bbali kubanga ye yakola famire ye olisi yakola kitaawe is not part of the family. Mukulu Harrison kansubire basobola okuleeta amangu Harrison? Okay, ndowooza abaana b'enkima tetufumba otwaye tuli gumite ndowooza akyatawaanyizibwa embeera eyo naye mutukanga wetumulinda kanzeeyo wali katono nnyo ewa Lady Irene. Kati tukirize oba tugaane nti ensangi zino oba oli awo okutawaakana okw'obufumbo buno kuzze nti there's too much shift. Okay, kansokeze wakulu. Harrison, otuwulira ssebo? Ssebo mbawulira. Yes, ssebo. Tweyanziza nnyo kuba nti omaze n'oboneka. Naye kaŋŋendere ddala ku mulamwa naye okay, gwabadde tannaba kumanya mukulu Harrison omusajja oyo gwe mulaba omanyi olwaleero nayitidde mu basomesa musajja musomesa ate nga nga wetutuuka mu byeddiini is white religious leader also in the other line ate nga is a marriage counselor in a way omusomesa yenna by default bamanyi baatusomesa eya counseling and guidance alina okubeera nga kansala yagalagaana. So ate ku nsonga z'obufumbo musajja mufumbo era musajja muzadde era njagamba nti bingi nnyo ebyakoze mu field eno ate mwe abaagala ensonga nga za bufumbo tekigaana kubanga mwebuuzaako. Wano we njagala ngende ku nsonga eyo nnyini mukyala Irene abadde ayogerako nti ebiseera ebisinga abantu betucategorizing nga the family in-laws oba the relatives sometimes they can do sabotage the family and then we totally misunderstand the whole concept of marriage. At least yesterday we had a good talk and then you hit on the same aspect, differentiating your family from your father's family. Would you try to at least broaden it a little bit
olulimi okozesa olukunyumira zombi osobola okunyigawo okusinziira kamfati olwaleero twazze kuba kivuguto. I'll be mixing both. Zombi oluzungu n'oluganda naye okusookera ddala bannange mbaniriza era nsanyusa okubeerako nammwe mu linnya lya Yesu Kristo. Coloring yange si nnungi nnyo naye enkyo eddoboozi yange ddungi. Kikisinga obukulu content. Ensonga eyo gyoyogeddeko ya Simbo nga gye bwe twali twogeddemu nze nakugambye nti one thing ekigambo ekyo ky'obadde ogerako nakigamba muzeeyi ne mugamba mumanyi muzeeyi nti unfortunately or fortunately for you, if they write an invitation card to a wedding ngeriko Mulinde Joseph, that is his names and family, Menda, my brother Ivan, my brother Sebastian, my brother Lydia, Sylvia, Dan, Irene, all of them go. Unfortunately, bwe bayita Harrison, Mulinde and family, none of them go. Ne muzeeyi wange taliko. My family kati ate y'abaana bange ne mukyala wange. So I think I'm Lady Irene ubadde mpuliriza nga bwe nkyali technical issues, but I think what kyabadde okugezaako okugyayo era nze kyensinga okugyayo mu bafumbo is that the first thing you have to draw even at the beginning of the marriage are boundaries. Ekintu kye bayita boundaries. Omuntu alina kuba na right nti nze right now as I speak siyinza genda wa mukulu wange nga simutegeezezza. I don't. So nga ate oli nga akyali singo nga just go. If siyinza nze kubira mukyala wa mukulu wange nga sikubidde mukulu wange bw'alimu okukwata, then I can call them. In other words, familiarity breeds contempt. Ekintu ekyo abantu, and let me tell you, the moment you're married with someone, I always have a simple question I always ask people at usually counseling sessions, because I'm a parenting coach. I've even written a book on parenting. I'm a marriage counselor. There is one question I always ask. It's a short answer, and I just want you to tell me. Just one quick answer. Everyone about your platform. My question is always very simple. Who is the most important person in your life? Just off your head. It could be a parent. It could be the only answer that I'm not accepting is good. But so which person or what thing? So what person or what thing is the most important in your life? Smugi. Just very quick. Just a quick answer. Kati nzo negobyeko nga nze ng'omuntu. No, answer. Nze I'll say myself kwasira omuntu mulala. Nze nsooka okubeera point number 1. My lordship, my husband. Ati bangambe abasajja tubayite lordship, my husband. All right. Now, My lordship. Now, Smugi ayinza okuba nga ye kimwanguyiro gamba ye kubanga maybe ayinza I don't know whether he has a wife and children or something, but oftentimes Irene tells them. Irene tells them. Waliwo Irene, yeah. Nze going back to Nabawanka's cycle of interconnectedness, I am very important. Kubanga chesitalina sobola chiwa. Overflow self-love, then insobola okuwabalala. Naye ate bwembanga nze otugambye ffe tetuliimu baana bange. Kubanga for me, yes, bwembanga nzizeeko baana bange, because for me, ndabye research, my friends, ate nina n'akalaka esaabagambye yali yakola study neraga nti bw'oba olinaanye abantu abali divorced, actually 73% ng'olina abantu b'obeera nabo bali divorced, chances like that 75% now ogenda kubeera divorced. Kati abaana bange tebasobola kundivorcing, omusajja yandeseewo dda n'afuna omulala ompya. Can I also defend my answer? No, can I defend my answer? What if I chance of defending it? Way to defend. Now, the most correct answer would be the two answers, Irene, Nea Smugi. Why? Because many people baboos are the most important person. We usually talk about a husband, we talk about a mother, we talk about a child. But you see, unfortunately,
The only person you'll always be with is yourself. The only person you cannot lie to is yourself. The only person you cannot hate is yourself. You can never give what you don't have. Let me tell you something. Can't have, This is what people forget. Nti Jorin or Irene buli chintu ky'ogulira omwana wo bw'okwata fees n'osasula mu ssomero omutwaleyo, you don't pay that fees because you have money. You pay that fees because you would have wanted to get that education. That is what people forget. Ogamba n'ogamba senga yalinze nandyagadde ekyo. Kyovola banze, I was telling Jorin yesterday twali tugenda nasumugi ne bagamba nti olumu nze ngenda n'owo omukyala sente nti genda weguyireyo ebintu. Ogenda okukola ng'akomyewo n'ebyamwe n'eby'abaana. Kyekola bwekozi. So you can never, ne Bible egamba tosobola omwana wo okusaba ekyenyanja n'omufumbira omusota. You get the point. You can only give, and you cannot give what you don't have. You cannot give love. You don't have it. So as Smugi had asked, when it comes to family, let me tell you something. I will protect my wife from my family with all I got. Mukama mwebaza nti abantu abamu tukulira mu families obanga tata ne mama nga mwebali. There are people who come from very toxic families, and you have to protect your spouse. And the biggest challenge is that people don't do that because we are very gullible, we are very susceptible to being manipulated. People will always use us. And you see, this is the thing. Every individual, even all of you on the platform, we are users. Everyone lives to use. Chovola mantino lero, omwami wo mwagala nnyo, mukyala wo mwagala nnyo, the moment they go out of line, the moment wokera ku macho musajja nomanya nti yaleso mwana omulala ebintu kabitandika. In other words, we always want ourselves. So when it comes to family, we can debate about this all the while, but the day you marry someone, you have to defend them, even against your own family, with everything you go. Kubanga, because the issue is, I remember, let me tell you a very short story. I'm lucky during because we are cousins. What was short story? My father. When we were quite young, yali avuga taxi ebyokuyiya. Kati aina emakake yali avuga. Ngaina watu kati wabera omuntu wala kati agenda obusepiki oba natwala yemmere. You know those things. Omwana ngo omuntu opingirako kino. Ekigambo ne kijja ne kitambula ne kituuka ku kanisa gye twali tusabira nti mwami mulinde. He was a young man by then. Yawasizza omuwala n'omukazi omulala. And words roamed and words moved. Ne bayita what we call church board. Yeah, Adventist. Ne batuuza mu church board. Kati omusumba ya tata wange nebaza mukama nange yangata ne mukyala wange. Ne omusumba yali atunyumiza naye yatunyumiza story yo nga tukola counseling. Ne batuula mu church board. Pastors, elders, you know those big wigs nga bali ku tata wange bamubuuza what is happening. And when they reached my mom, she told them, I know my dropping ebintu, and I know my husband cannot do this and all that. And then the meeting ended, never day waka. I can assure you she knew nothing. Bamala kudda waka. Now I want you to tell me what exactly is going on. But you know what she first did? She first of all defended him. Eri muchurch board. Kati waka nalyoka mukunya because omusajja ojja mukunyiza maaso g'abantu. We've done that a lot. We shred our spouses on social media. We shred our family, our things to family. I always tell people that unfortunately, I have a young sister who's married. Nze senga sister wange akera kumacha naja nangamba mwami wange yankubye oluyi. Unfortunately, I can never forgive him. Choka yasobola musonyiwa, but now I will not forgive. In other words, when it comes to family, protect your spouse. Kubanga buli kyosobola omwogerako ekiri negative. Those people may hold it for life. Chokanga goyinza okubanga akyogedde mu busungu oba n'omusonyiwa, you know all that. So when it comes to family, I can assure you, family, we love them very much. When it comes to your own family, you have to first of all protect them, because as I think one of you said, families and in-laws make marriages, but I can assure you they can also break marriages. Many marriages break based on that. There is a story Irene gave that was very important, just about mothers-in-law. But this guy felt sidelined. The phone was not being heard.
He felt he was being disrespected. He felt he was being despised. Because everyone wants to be seen. Chibanga wokera kumacha kati nga olaba Irene anyumidde mu buswiti we singaze bwati naye najja n'atuula mu gundi kundi netambula n'owete dakika 3 nga teri amugambidde mugomesa agamba oba Mr. Mulinde, Mr. Harrison, bring me to book right now. Yes, sir. We are looking at marriage being overrated or totally misunderstood. We're in this generation where social media has really come to make our work of communication very easy. Naye twesisinkanye nga bakojja basenga be articulate bekozemu omulimu bangi nnyo tulina bakojja ku social media tulina ki people have decided to bring all their marriage situations onto social media. We can't refute that, the world is changing, the world has evolved, and so is technology. Inclusive marriage, whether we like it or not, it has evolved. But is it on a greater impact? What I'm trying to mean is, kumulembe guno gwe tuliko, and the coming of social media, obufumbo buli ku threat oba ffe tulina concept gye tutategeera. Now, thank you very much for that very, very good question. I'm going to say this, and I'll say it categorically. So many things will change. Technology will change. Things will improve. But what we're into they have to remain as they are. Marriage is to be respected as an institution, and it has to be handled in a certain way. By the way, there are so many things. Sichiwanti no kubanga technology achuse nnyo oba n'enfumba y'emmere ekyuse nnyo wali emmere gye balyanga bayisa mu matu. No, it will always pass through the mouth. There is no way around it. You see where I'm coming from. My point is that when it comes to marriage, we can change. We can bring it on. We can have social media. We can have everything we can think about. But there is one thing I can assure you: for marriages to sustain, marriages are run on things like privacy. Marriage is run on things like kindness, on things like understanding, on things like respect. By the way, what people don't know, many marriages fail because the devil is in details. You cannot tell you no na chata manyi, bono na cheba manyi. When people know too much, they use that information to against you. It is just like I always one of the things that people ignore, by the way, about marriages that causes issues. And I'm sorry to say this, but I'm going to bring it up in any way. When people are dating, we always lie to ourselves that I want to be so truthful to someone, and you give them too much information, including skeletons in your closet. Like, too much information. But I can assure you, much of that information, especially when it comes to men don't forget. I don't know why. I still don't understand why when you're still dating a man, you would have to tell him that my body count is 47. I see no reason as to why you should tell someone that. Personally, I do not. I don't see how that information is going to help this man, but rather torment him. And so many people in dating have handed over weapons to the people they are going to marry. Omusajja n'omugamba ebintu bingi nnyo n'atuuka mu bufumbo nga buliko okolaberako nekyayogerako ng'oliko okolaberako nekyazza. I remember my dad told us a small story about their village. Bagenda eyo mu kuziika nga waliyo omukyala bagenda naye okuziika naye bwe yali ne mwami we pirotok banyumyamu awo n'amaana amugamba nti by the way wali omuvubuka yali ayagala okumpasa ku kyalo bayina twali tutambudde nafunako olw'obutolo naye munayo omwana n'afa nti baali bamuyita zizinga. They just talked about it. They go for burial. Bagenda mu kyalo nga waliyo gaye bamuyita zizinga mutapevu bali kuziika mutamiivu talina plan. Omusajja nga yeetoola abuuza afuna information that was the zizinga. That marriage died. He failed to get to the reality. Chamulema. I don't know whether you get where I'm coming from. Now, wano nemu nono. Chovola banga joto ade tuchogera konti abantu bedda. Afu banga okulaba nti no one abana bafunya n'abantu banabeera nabo. Tugende tulowooza nti I want to do something the way I want it. And we do things that are going to, one, be used as weapons against us in those marriages. Two, that are not sustainable.
that are not by any means sustainable. We say things we cannot mean, we do things we cannot mean, we create situations that is so sustaining. So social media is there. We've seen so many marriages. I think and when you look at all these things, when you look at so many marriages that have died, billionaires and millionaires, I mean, Jeff Bezos, no maternity, but divorce in them, you realize that money is not the biggest determinant of how good a marriage will be, but rather it is one of those things that will actually create, or one of the things that we have to handle with care as we move on with our marriages. So when it comes to bufumbo nti ino muchala nti ogenda kuwasa omuwala, we need to be very careful how we handle it. We need to, I repeat again, I don't care about social media. You have to protect. You see, Smugi kankuye chintu chimu, and I'm going to end with this for now. There is a difference between seeing and knowing. I can be means okuba mukwano gwo for years nenga sikutegera. You can actually see me. Nonda banti Harrison profile picture yena muchala we kuba Harrison aina ne muchala ku Facebook nenga, you never know me. You will never know when I fight with my wife. You will never know when this and that happens. You will never know those details. You can see, but someone doesn't have to know. We run relationships, we run marriages whereby people they know literally everything. They know where your children go to school, they know everything. And you know, this is where it is shocking that someone thinks nti Smugi awasizo muchala bazimbye n'ennyumba bakoze ne housewarming bw'onoosubira nti omuntu agenda kujja, and they'll be happy that you're progressing as they are not. Help me understand how that works. I can assure you, I always give my dad as an example because I know he would never feel bad. I have seen people, I have seen situations change when we let in people too much in our lives. When before my late mom died for a very long time, and everyone knows, Jory knows, many people, my brother is on, he knows. Celebration 25 years of marriage. From that day, my mother for the next 7 years enough. Because you akadde kwongera tutemawa unsasire okuba nti my point is where I'm crowning up on this is this, that in as much as social media is here, you need to protect your family. The core principles zino sigalawo. Yes, that is what I would say. Wow, what a submission. And to the viewers, please, it's just a question: is marriage really overrated or just an area or the institution which is totally deeply misunderstood? Indeed, there was a submission from Irene where she talked about that some of you actually don't know whether you are being in marriage or you're doing marriage. It's an area you need to reflect at some moment. Can I have Jorin? And then we go through the comments online, and then also give more. Can you just shed some bit of light when it comes to social media, your take? But before we go to that, you know, Euroforum is another platform where we believe communicating to peers is quite essential, but for their perception and just through their comments. And then now we unveil some bit of light when it comes to the take of social media. The people or the, you know, generation here thing in social media which because obufumbo ebutadde ku bunkenke oba etongedde kutwanguyiza bufumbo kubanga kyo kyenzikiriza buli kintu kyeyubula obufumbo bw'ensangi ziri tebuyinza faanagana bwa biseera bino bintu bingi nnyo. There's a lot of social dynamics ezibaddewo naye newankubadde the principles ezisigaddewo naye njagala stiru okumanya ensangi zino abaana bayingira obufumbo bo bakiraba batya naddala ku technology azenga yeyubula social media usage. Kale mpaayo ku comments awo, then nawe umpeeyo kumpaayo ku social media usage. Okay, kantandike ku social media usage
nga sinagenda comments nze nja kugamba omutwalo eyo oba nja kuwa my personal view nti I think tetujja kwesiba nnyo ku social media because the world is evolving. Trust me, there is a lot of good things on social media, a lot. There is, as far as no research mwangu nnyo, kati nchawe nkira kumachanga nina ebizibu. Kati so me I wanted to come for this show. Natude wansi, nenkola research, nenkola ABCD, nengenda ku social media, nengenda ku TikTok, nengenda you can all get data, information on that platform. But the mindset yaffe jetujja ku social media bwe buzibu tetugenda gamba nti social media twononedde cause bingi nnyo bitusobola okujja ku you can get counselors. There is one guy gwenda abakoko ku social media conducting marriage counselings every I think every Friday, and I've been part of that outreach for I think olumu nange binjuyayuyamu nengamba kati senga wange ofumo kugane tunda ebibwajiwaji bye bampa nga ffenna eryato lyerimu nange nengenda ku online counselors ate ne tugenda mu nga wagambye about sex education. We felt out the generation ku sex education esaazi n'abaana bye beesangira bye bakola ki bye basangira kati. So I wouldn't say social media eyina nnyo ekikoze kwabo abaagala naye omuntu agenze ne mindset egamba nti I'm going to use social media in the right way ajja kuba atula ku platforms nga zino n'afindingako the right thing. Remember we said it is work in progress togenda giving up oba omanyi nti ogenda giving up era ojja sangayo information ekusupportinga oba omanyi nti oyagala kukipinga ng'opushinga era ojja gisangayo. But as I said earlier, the devil is in details. Evil eye is everywhere. Kano mu luzungu bagiyita evil eye. Eri edda gye twali baliyita agadduko. Just like social media etusembezza nnyo tugasigase nnyo naye senga mumanyi ebyali mu bufumbo egyo emyaka gy'edda nga taata awasaba ab'enganda basatu kati just imagine nga twali tuli ku social media ffenna kati essaazi n'abeegomba tugambe katupano bitingeko tetwandibadde na guts zakola ki zikola bintu bino. But we should not use social media nga tuli excited okugikola ki okugikozesa bubi. Let us try to sit down and use it the best way possible okulaba nga ate tusavinga that fundamental institution that was created by God and that is much respected constitutionally and socially, culture-wise. Joke why kangende mugonyi mwanganya okudefending a wife my lordship. That's why I'm saying this topic is quite a gigantic topic that any area gye tunahittingako on tujja kwesanga nga tulina jjiwa obudde bungi nnyo naye ng'ate obudde bwo bututemawa kati gyensonga lwaki kugambye tujja kwedefendinga. Let's have another episode 2 of this same topic and then maybe we shall expound so much on this discussion. But go through the comments. Yes. Nga mukima munange tannawa submission ye nakomye nga tugamba Mr. Abu yagambye immigrants view marriage counseling as a white person solution or a sign of weakness, which is right. Nayo point nene nnyo. Then Farmers Fresh with Mulinde yagambye, thank you very much for the program. Era nagamba my daughter looking good. Kale koja. Then Wajoanita Agambye, thank you for such an informative show. Great insight by all of you. And what an amazing guest. Madam Irene, thank you. We are honored. And Harrison. Then Tina and Mr. Kalyango Naga. Agambye, sending love to my daughter. You are I suppose there is also an element, Johnny Tayagambe, I suppose there is also an element of going back to core values and definition of marriage. Marriage is a constant and ongoing work in progress. Unfortunately, too many forget that weddings last for one day, while marriage is or should be an investment for a life. Indeed. Yeah. Akasembayo tugambe wano webabuza who should you defend? Farm Fresh nagamba my wife, nagamba my wife or my husband.
Then come Semena Kajoanita Bale, Yagambi and I totally agree with Ore. Stand by your wife or husband. Deal with your differences behind closed doors. Often the very weakness you complain about might be the very weapon the enemy uses to attack your marriage. Nonetheless, the utter responsibility lies with you. Euroforum kino kyekola ng'ebagamba nti onaalya n'onaalya yemmere egenda. As we communication is a two-way traffic. Recipient namwe mutukoledde obulungi obutagambika. Nja kwongera okukkaatiriza nga ngamba Euroforum nkya ku Sunday era tujja kubeerayo ne program ey'amaanyi. Tujja kubeerayo draws ez'omupiira wano mu Europe. Bajja kuba bagenda mu draws balabe ttiimu kyegenda gwa mu kibinja kina kibwe kityo ku Sunday temusuwa tujja kubeerayo olambalamba. Obulango bugenda mu maaso White Party mugyetegekere abali mu Denmark so nga ate abali mu German yes Buganda bumu kigenda kuba kikwafu. Amsterdam nakyo omupiira gujja kubeera mu July era nga omulabaawo adverts wezigenda Eurocrane tournament ejja kubeerayo nga 3 paka nga 5. So temusubwa binono byetugezaako kukola byebimu ebitukuuma nga tuli wamu. Ekyo nyinzo kisigira ddala ku kibayogeddeko abantu kale modeno ekikoze obulungi obutagambika. So kanvudeyo katono nnyo. There are two aspects zenjagala tukwateko katono kubanga bwo obudde bututema nsaba technician atuongereyo ku kadda katono tuno tubenga ensonga nyingi nnyo naye tumenyeeko ntono nnyo ddala. Marriage being overrated. Tugitiitibya nnyo naye ng'ate mbutufu temuli. Abantu bagenda ne boogera ebintu bingi nnyo ne batiisa abantu. Naye ng'ate mbutuufu bw'obanga weeterezezza nga wakulira mu maka nga tewakulira mu nju obufumbo butera okwanguwa ate nga wabuulirirwa. Wabuulirirwa wakulira mu maka nga tewakulira mu nju. Ekyo nno kitera okwanguyira abantu abasinga. Waliwo n'ebirala by'oyinza okugattako. Mu kukulira mu maka it comes also with responsibilities. Now the issue is about responsibilities. We are in the era where we're looking at women emancipation, equality. By nature, these two genders, they have totally different responsibilities. By default, whether you like it or not. Unfortunately, byetuyita ebintu mwanyina zebyayogeddeko, the systems zizze ne zikyusa the social dynamics. Kibuuzo kyange kyangu nnyo. Abakyala kale wetudde Uganda tugereesa baayambala empale ekyo kigereeso nti ebintu ne bikyuka naye ezo justice zibangoye. Wabula kati ntwala ekigambo ekyobuvunaanyizibwa. Do we see response crossing gender responsibilities, failing marriages, or bringing a threat ku bufumbo bw'ensangi zino? Oba tuddeyo on the traditional way of how things used to be? Does marriage actually evolve even when it comes to responsibility? Mwenna nja basaba mumpeeyo answer eyo then babuze ekinaasembayo. Kantandike ne Lady Irene. Responsibility, gender responsibilities intertwining or obuntu obutamanya wawakoma. Neyanziza mukulu Smugi oba mumpulira akasenyiga kanzika mutabani wange yakombozeza mpozi mpunkozi Smugi ononsanywa nene kano kankogere naffe Buganda Society nawe tulinayo Kabaka's Run nga 2 May Oslo mwenna abali Norway mugende Oslo mudduke tulwanirire health issues. Kiyamba nnyo muwone ne ssenyiga. Genda tutuyane ne ssenyiga agende. Mpozi oyina ekibuzo kyoyogedde waliwo bingi babadde byogera ngera notinga nga nakyenjagala okwogera naye
akatayimu katono so tujja komawo. Naye kangendere ku nsonga gy'ogambye responsibility. Mpozi era nga bwe nagambye nti no in this mode I developed twina principles and responsibility is one of them. So and the context matters. Kakati bw'obeera Norway, omukyala ali Norway oba mu America oba mu zino ensi nti responsibility system zaabwe bazizimba era tubadde twogera nnyo ate ne twekoona nnyo ku abantu naye ng'amazima gali nti omuntu gwali mu bufumbo ng'abantu bali tubalese gwe nga gwe Irene n'omwami ono mwe muyina okukola ennyo obufumbo bwammwe amasiga gali asatu erimu siri erikola gonna asatu emmere ffe abaafumba mu kyalo emmere tesobola kutuula ku masiga abiri tesobola kutuula mulimu kati twayogedde nnyo abatuuliza bayinza ogayi topiki yonna ebadde ku nti abantu be bakola obufumbo nedda mikwano gwe kennyini ali mu bufumbo gwe obwekolera kiki kyoleeta on the table kati nga ffe nowe bagizimba inewe tosobola kugamba on the table tosobola kugazimanya neeleeta on the table omusajja tajja kusobola kukola yekka agule ennyumba naawe oyina ogenda okole ki okole so responsibility ng'obufumbo buno buyina okubeerawo musobole okubeera n'ebintu biri bye twogerako essiga eryokusatu mwenna muyina okugenda okukola oba okitegeera obufumbo bw'ennaku zino bugaye kubanga osuubira omusajja oba omukazi abeere nga ye entertainer wo ye source of happiness ye financial advisor ye maid ye asikaali ye yakusanyusa ye buli kimu ye spiritual guide modern marriages today because responsibility egeze nnyo naye ebintu ebimu olina okuba nga gwe weesanyusa omusajja talina oba omukazi bw'agenda kusanyusa nga gwe naawe kennyini tomanyi kiki kikusanyusa talina kwagala by'oyagala oyagala amazina omusajja tayagala mazina ayagala kugenda oba kuyigga ayagala kuyigga omusajja muleke agenda ayigge gwe genda mu mazina so responsibility when it comes to responsibility muntu omusi yagenda okukola ki okukola mwembi mugenda kukola ate bwe tuddayo kweri abantu responsibility edda yabanga nti basenga ba in-laws baganda wabeeranga n'abantu wosobola n'abadda wasobola okuwa abasimugi ne bawuliriza oba okitegeera naye kati weesanga n'okwesanga nti there's what we call snacking obumpwakimpwaki in a house snacking ereetera okugejja okubeera unhealthy mu marriage obumpwakimpwaki oba bu snacks oba side dish weesanga nga simugi yo in-laws bamanyi nti oyina nabadda nga mukyalawo oyina akampwaki A akampwaki B akampwaki C nga obatwalayo you understand kati nabadda bw'ajjage bannange gye yagendanga gy'asobola okwogerako ensonga zammwe babatabaganye nga nabo you've rendered them useless. I'm sorry to use the word. Kubanga kati banaabagatta batya nga bamanyi nti waneeno oleetawo n'akampu n'oli simanya side ABCD ate bonna obalaga so responsibility to me it's a very big one principle which is so big kubanga are you being responsible nga gwe mu bufumbo bwo abantu bana esiga eryokusatu abayambyeko are they being responsible bayambye babeere responsible abantu abamu abasajja baffe tetumanyi na mikwano gyabwe like emikwano gyabwe ne bwabeera omu ng'oyo ye best way ng'osobola okwogerako n'akubuulira oba n'obeera omuntu omu ng'omanyi nti ono omwami wange omuntu ono amuwulirizaamu oba ye pastor oba nti bwe naaba ntuuse ku kisenge nga sinnaba kugamba nti n'obufumbo buno mbuveemu I can talk to this person maybe this person can talk sense to my wife or to my but you don't know because there is nobody's ani amuvunaanyizibwako omukazi ono gwe wawasa ani amuyinako obuvunaanyizibwa like ani omuntu oyo menta we gwatya gwasaamu ekitiibwa anaamukakkanya anaamugamba munange awo nno wakoze bubi omukazi wamuzeemu bubi you didn't communicate ani oyo naye tubeerawo nga toyina muntu n'omu kubanga buli omu tali responsible and another thing that I want to say is it a life are you creating
a life story or a love story? Because this can be two different things. Love story in a life story in a marriage, or are you having both? Nebyo bigendera mu kintu kirala sijja kwogera nnyo naye kaŋŋambe nti ekintu buvunaanyizibwa ennaku zino tekikyali nti kya muntu omu. Naye omukazi omuganda nga nze n'obeera n'omusajja nga takugulirangayo wadde gomesi ng'eno. Ddala omusajja ng'owasiza omukazi omuganda oba munyankole oba muki, it is your responsibility ku kasente kaakatini kwatako omukazi. Naye n'obeera nga oyinza n'okutunulayo wardrobe oba n'otunuulirayo guno nga temuli mu kintu neki wadde akakomo, and the man is the other way round. Okitegeera ng'atunuulira byonna nga tomugulirangayo wadde peya ya sokisi. Oba okitegeera buno obuntu obwo obutonotono ogenda n'otunula tuyinza okubeera research atulaga. Divorce actually these days is not nti ate namukutte na bwenzi simanya yazadde abaana eno buntu bulano butonotono bwe bugenze buleeta nti abantu bayawukana n'atuka n'agamba omanyi enough is enough, I'm not going to be in the prison of marriage. Abakazi ne bakoowa okubeera husbands in their homes. Abasajja ne bakoowa okubeera okufuna endwadde stress ayitiridde. Wano nabadde era nsoma ku research, stressful marriages have a harder time recovery after a heart attack. This was a study done by the Yale Public School of Health. Nga balaga nti abalwadde abasinga ababeera mu stressful marriages bwe baddayo teba-recoveringa. Mental well-being, abantu abali mu marriage nga mental well-being yaabwe mbi nnyo nnyo. Ate ne batulaga study endala era netulaga n'otulaga nti abantu abaagala bw'obanga abantu abo nga babadde happy mu bufumbo bwabwe, omu bw'afuna pain oba ekimuluma n'oli kimuyisa bubi nnyo. Era abasinga omwami we bw'afa bambi nga wayitawo akaseera akatini nga omukyala afa oba nga omusajja akola ki afa kubanga ekyoli kimukwatako. Naye abatali happy ono bw'afa wayitawo just a few months tubirabye n'awasa omulala oba ono ayina ekimutawaanya mu famire yaabwe oba ekimuyisa obubi ye n'abeera nga tebimukwatidde nako kubanga ebizibu byo si bizibu bye for real. So there is a lot going on, and there is a lot of interesting research, and there is a lot of betwogera one-on-one as girls, as friends, as sisters. Abantu ne bakubulira bye bayitamu ogamba kiki kino. Naye nze I for one, I'm for that. I don't say marriage is what is the word? Overrated? Overrated, Overrated? No, I don't subscribe to that. It is an institution. Kintu kya nze nga nze nkiwa ekitiibwa kubanga family gye nakuliramu manga akyali mu bufumbo ne kitanga akyali mu bufumbo. And that also comes to omuntu ono gosinkanye yava mu family ki? Was it obufumbo big good? Did you even discuss about it? Ayagala obufumbo, ayagala abaana n'ebyo byonna. So for me it is not overrated. Naye si kuyisa mukka mu kisero. It is hard, it is every day. Nga buli lunaku tulya n'oggyawo amasowaani go n'olongoosa n'obufumbo bwe butyo. Buli lunaku olya n'olya breakfast n'olya lunch n'olya dinner n'olya n'akampwaki n'omala amasowaani n'ogooza n'obufumbo bwe butyo. Bwe weesuulirayo ogwa naggamba munnaakugamba ekintu you don't communicate, okola silent treatment, togambwako, oyina ego, your hygiene. There's a lot of obuntu obu irritating people. So the person goes to either accept nagamba ekyo nakyesonyiwa oba n'akola ki n'agamba ekimala n'avaamu. Ate era nga waliwo ogundi etulaga nti abantu bacheckinga out of marriage 3 years before nga tannaba kusayininga wano kuvaamu aba yavaamu dda emyaka 3 ki emabega naye ng'akyaliwo. So for me, marriage is not overrated. I respect it. It's very important. Is it misunderstood? I think we have very limited knowledge. Very limited. Kubanga ebisinga tubeera mu bino senga. Marriage si kwepicha. Si kwepicha kyokka. Waliwo n'ebirala okwepicha kukulu nnyo
naye waliwo n'ebirala bingi nnyo ebikola abaana bajjamu munno sijja kugendayo eyo naye nga it is a lot of work. Ebyokuyiga bingi marriage is a responsibility. Wow. What a submission, marriage responsibility, communication silence is quite prohibited. But I liked also the other aspect that, by the time someone is out of marriage, it always, at times, it has already been taken like almost 3 years before they already sign it out. This tallies well with what Bwana Abu was trying to comment there when he was saying that marriage, at least it would be renewable after five years, like the way we see gym membership and insurance. But crossing over, I don't know whether Mr. Harrison is still there. Let me take also this opportunity to go back to Joreen. Yes, Joreen, just give us a brief when it comes to responsibilities. What really echoes in your mind? Where do you see social responsibilities? I mean, responsibilities in marriage where they become a stampede or a stampede to, continuity. Yes. Neanza nnyo naye nja kwebaza nti Mukama yatuwadde omwoyo gw'amagezi ne tuba nga twakoze research in different areas. Muganda wange ali nnyo atwaga nnyo nti ye yakoze research ku bya wano naye nze ate nagenze bibuliko. Ekyo ekintu kye babuuza ne bagamba mbu kye tuli mu kugamba mbu responsibilities. I think ne Bible yennyini kuli omukyala gwe baatugambyeko owa Proverbs. Alaga kubanga bamuyita the noble wife balaga nti oyo omukyala kambasomere oyo omukyala yakozesanga engalo ze. That is how, like, even way back social responsibilities zaaliwo lwakuba kati byaffe tugamba bills. Oli omukyala yatunganga engoye from the fur of her ships. Kitegeeza endiga zaali zize. The Bible says she even went out and considered land jana digingako, like she could see a piece of land purchasinga najigula catering for the family. She even went ahead and sat down and saw beddings for her, linen for her beds for her family. Era yayambazanga bbaawe n'abeera ng'aliwa ng'ali nobo mu maaso gaaki nga watula mbasajja banne agumidde, which shows that sharing responsibility, it is biblical. Kyabadda si institute wano nti yebizimbye bibiri ebintu bye twogerako bye tugamba kati bye twekwasiza nti bye bitandisa okusuppressinga marriages byavadda lwakuba nti sometimes ebitabo bibiwandiika abamu bayinza okuba bakisomye bulala abalala bakisomye bulala like that. Naffe kennyini wetudayo mu ATS society omukyala watuulanga ewaka n'otegeka emmere y'awaka. Actually, ATS omwami we yali teyalinanga kuba mukwano gwo. Omwami yakuwasanga gwe kumanaginganga waka. Omwami we yakuwasanga n'agenda n'akola emirimu gya community. A man was made for the community. Era nga bavuga nti akeera ku makya n'agenda n'atula basajja banne ne batuula mu nkiiko ne bateeseza community. Ne bagamba waliwo we twawulidde ababbi b'ente ne bagenda ne bakola camps ne bagenda ne bakola ki? ne batayiza. Naye olaba wano movie yaffe ya Viking eyo Scandinavia wano era eraga nti men were supposed to be for the community. Kati kino kiddayo nti wano responsibilities zetugamba nti zezitugasseeko mbwa nti tusasula bills. It is just that the lifestyle yeeriwo kati tulina okugenda ne tukola ne tuleeta ssente. Naye singa twali tuzeemu ATS oba mu Bible. Actually Bible omukyalo olina tandikira ku kitanda kyo n'okera n'osaba n'osimba omwami w'emikono n'abaana b'emikono. Already that is responsibility. Kubanga tugenda kugamba omusajja lwaki tewasabidde baana? Because it is your responsibility. Kati twatandikira ngaeyo mu Bible. Wetuludda mu ATS omukyala yasooka n'okuba ne office mu ewaka kyekiyungu. That is how serious responsibilities were. Nti ennyumba yo baba bagizimba ekiyungu kyekisooka tebaleeta simanya kiganga abasajja mwe banywera tebabiteekangawo babiteekanga eri mu center mu community naye ng'ewaka walina okuba office y'omukyala agenda ategekere ki family ye. So responsibilities yes zituliko nnyo naye abakyala tujjukire nti nno zaatuteekebwako okuva dda. That is why even in the Garden of Eden omukyala ye yaleeta ekikemo.
kitegeeza omukyala alina contributing mu magezi mu mwoyo mu bulamu buli kimu contributing actually kangambe kale 40 to 60 mu maka nti ne sitaani we yajja kukema teyakema musajja kitegeeza responsibility nange nagirina Eva yagirina era gwe baatuukako era Eva n'agenda n'agwa mu maaso ga Lord we ne bali ekibala. This is shared responsibility era Katonda we yali akolima bonna yabakolimira. Lwaki teyakolimirako musajja? Lwaki tewatangidde mukyala wo obutalya kirabu kirundi? Lwaki teyagamba Eva va wano? That is shared responsibility. So nja kukirondinga ku ngambe nti marriage is not overrated, but we are not educated enough for marriage this new era. We have atotujingiddemu, we are short-sighted. Irene agambe marriage si kwepicha. Mukimanyi nti no osobola kuba mu marriage emyaka nga 2 naye ng'emyaka 10 nga omuntu gw'olina tomwagala. But nga marriage nga tolina kano ketugamba oh my honey my sweetheart naye nga marriage calls you to be there because there's no reason why you're quitting. There's no justified reason. Neogenda mbakulu bagamba asasula bills ate abaana munabagamba mutya ate that's how serious this is. Nobala gwe kenyini neweekumakuma noddayo mu mukwano n'otandika kugamba ebanga mmotoka ogikuba serefu mpaka omutuuka gy'omwana. That is what I think. We've just misunderstood it, but it's not overrated as to one. Yes, obudde bwo tebutukoze bulungi ate nga bwogenze kwate mu Bible n'owatandika okuwanuuza ebibala by'abandi by'aba Adamu naye nga kyoyogera kituufu. Responsibilities, when it comes to responsibilities, it's quite very essential. Naye nga buli muntu kasita amanya kikyalina okukola okugeza ebituuka mu bufumbo. Kyenzikiriza nti nga ne Bible mw'oyitidde bwekkaatiriza ng'egamba nti abasajja mwagale ennyo bakyala bammwe ate n'abakyala mugonderenga ki abaami bammwe. When we go, I think it's Colossians chapter 3 can't just Colossians chapter 3 verse 18 to 19 eyongera okukkaatiriza abakyala to submit to your husbands. So mubeere nnyo ku nkola eyo. Mu submission kitegeeza bingi nnyo. Responsibilities nakyo mbadde nkiyitiramu bwentyo. Mumanye why mulina okukwatagana wa geographical location also matters so much. Nabadde ntandika nga ngamba the true definition of marriage is quite very challenging. It depends how one is feeling it in most cases. Even though the principles zezimu naye we can define it differently because every culture has a different way of looking at it, but we tend to have the same principles. So when ngambira nti abakyala mugondere nnyo abaami bammwe ate nammwe mwagale nnyo, oyongera okwagala oba okukoze obulungi obutagambika. Bwana Harrison, njagala omalirize era submission yo ku buvunaanyizibwa era mukusaba gye bujjaawo nja kuleeta the aspect of economics when it comes to marriage and its impact in this generation. Is what it has it really done good? Where do we see the challenges when it comes to the economic bit of it? We've left a lot, for example, the government, its contribution into the marriage. The religious leaders, what about the society itself? Generation yeno amakubo tayononeka naye olwokuba akadde katuyiikiriza ate nga ne technician otulo tumuluma kangende wa muganda wange Harrison ampe ebigambo bye bitono nnyo ddala mu ddakiika zenga 2 n'ekitundu ompe obuvunaanyizibwa wa generation eno weekoledde obuvuyo n'eremwa okusigala ku mulamwa oba neetandika okusalaganya ebigambo ku bufumbo so nga ate obufumbo bunyuma. Obuvunaanyizibwa ssebo, responsibilities. Thank you very much, muganda wange Smugi. Jorina ine ensonga gyayogeddeko naye manye Bayibuli eyo waliwo we tusomako kitundu bagamba abakyala mugondera abaami, which is true. Ne bagamba tena mu abaami mwagala abakyala nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. We always forget that. How Jesus loved the church, he died for it. Yagiirawo omubiri omusajja omukazi obwoto bw'olina omwagala.
Waaye Kristo mujje mu bintu bino musajja oyo yali nnyo tetuyinza mwegeraageranyako waliwo ebintu ebyo mwogera mu butuufu Kristo oyo oli mwoyo mutuukirivu teyeepankwako ffe abamu tetuli kumite nga ye oyo omujaye yali muzibu nnyo. Do you know why I'm saying that? Kubanga Bible egamba nti nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Literally, we live to emulate how Jesus used to do things. Christ. And by that is kyoyogeddeko noli protecting ngoyogedde ku responsibilities. Protecting a marriage is for both, even from your own children. Or you know, protecting mukyala wo. Children sometimes play parents. Omwana ayinza ogenda mama we namugamba njagalayo emitwalo ebiri. Mama nagamba tojetaaga nagenda ewa taata namanipulating taata. But you know, one is that one of the responsibilities is that as a couple you have to be united front. Mwino okubanga mwogera ekintu what bwembanga nga omuntu ogambye nedda, it should be no for both ends. Number one. Number two, a man's responsibility, one of the responsibilities of a man in a home is to protect his home. Abantu bedda bakwatanga mafumu na biki, but a man is supposed to protect their home. Emirundi egisinga wano ewaka, for example, omuntu ayinza okujja oba nobabirawo omuntu ngoba omukyala ayagala alima awantu era usually era mugamba nabwo omanyi nti nja kwogerako n'omwami. It doesn't necessarily mean that she cannot decide. She's telling you, I'm including you in this decision. You see where I'm coming from. I always give an example. Let me just talk about last time. Stella nyokucha kwogera ku my life. Just about last time. My daughter's about to kugenda ku ssomero. Nga nkyanonya bulungi kasente biki mama abwe munne mbera abakyala abalala n'ebibiina bya niigina botse bamuzanyo. Nafunayo akasente. And she literally, the money we used to pay was entirely her money. Kubanga wadde namugamba afunayo nze njaji sasula loan. But she got the money and she paid. But it is interesting, after she paid Natumalo Sasula, she thanked me for paying the fees and told the children, thank you, Father, for paying the what? The fee. Kubanga manyi abana nkuza babuwala. Number one. Number two, men, we all know this. Men are controlled or driven by their egos. Women by their emotions. It is a fundamental fact. There is no way around it. Omuntu naba yasoma bitabo byenkanawa omukazi ayagala mu bibita. Ate omusajja ayagala kitiibwa. This is the reality. Era omukazi yenna nga bwe nabadde ku example ya Irene senga omukazi atamudde akagoyeko naye otabera bamugamba onyumye ayinza okuddeka n'akyusa. Kyokka ffe abasajja bwe tutuuka ku pate n'osanga musajja mu nyumba ayambadde suuti nga gy'oyambadde mufuuka ba mukwano ne mutandika kunyuma. Omukazi n'asanga omukazi ng'asabudde akagoye kayambadde. Pate ekomawo, she will not enjoy that part. We are different. And when you appreciate those differences, you learn to love the other person, very well. And so the responsibility of each in a marriage, one is to support. Supporting doesn't necessarily mean lying. It involves things like honesty, but also being very sensitive. And Ojukira Joy nakoze statement, eyokubeera kind. Let me tell you, I always say this to fellow men. Obuvunaanyizibwa bwaffe bunene nnyo olw'ensonga abakyala banene they are biological beings. They have a lot of biology happening in their body. If it is not menopause, it is periods, it is a lot. Anyone who has had a pregnant wife knows ntinze. I remember on my first born, muchala nga olubu cake when agula nga abwagala nnyo, there used to be 6 cakes. Nga mbugula na nga abwagala nnyo lumu ekiro n'embuleta na ngamba nabukutumyeko. N'obwerira. N'embwerira. Neziwera samusanvu. Onaba muli ankuzi. Nanzukusa ku musanvu nangamba bukeeki bwange buliwo. Ne mugamba wangambe kyobogana nangamba ne gamba obuli. You get the point. So for them, they are different beings. But again, we have to be considerate. So it is more empathy. I'm Irene nga research amanyi. Things like empathy. I always tell people, I as a teacher, a professional teacher, as also a counselor, as a parenting coach, I no longer sympathize with people. I actually empathize. But where they can be get munange you view better. And you try to feel better. Okusanga kana ku street n'okasasira tekimala. Weeteke mbigere bye gwobuuze. Kati awo okomyewo ku modo ya Irene eya obuntu bulamu. Thank you very much. Genda maaso mu dakiika yo emu esembayo tuve wano. Yeah, and you remember what I said yesterday. And Irene will back me up based on that model. John agambye Smuge twade tumya ne mugamba nti for me in a marriage, love is not the most important thing. Kindness is the most important thing. You can actually love someone and not be kind to them. But you can never be kind to someone you don't love. Techisoboka.
inalo omuntu asobola okukeera ku makyanga agamba we've seen this omusajja n'agamba mukazi wange mwagala nnyo amukuba amuvuma ng'amuwubira naye nga claiming nti amwagala obategere kingiza but we need to be very very kind. Kindness means being polite, being n'abakyala benyini enaku zino katulina abakyala abali empowered katono Irene we yagamba she's a research person agenda keera ku makyafu ne PhD omwami musajja watu nga ye muyiribi kati omusajja otandike muyisa mu maaso okuba gwe olina ebitabo no a wife remains a wife. That's why I always give, for me that is why I always give an example of Jennifer Musisi, the former director of Kampala. Jennifer Musinga buli omwami omanyi nti ku weekend mwami we aba muki mwami we obusegira. So I think the most important thing is yesterday I was giving the example of whenever you get smugi nejorid nembagama nze nebaza mukama nti nakuyira maka. My mom cooked 28 years but my mother was a medical personnel. My father is a P3C graduate ajogana ganza na P3C obusegira chengiza ko gamba. We lived our entire childhood nga tubeera mu nyumba ya ddwaliro mama nga era ku ya dispensary nga mwe tubeera abana munana nga okuliko n'abatali babe. But I can assure you for the years I lived in that home I never saw one time my mother disrespecting my father. I never saw one time mama wange ngakera kumacha na kuwa fees nga tezise muchita. Naye kati nkizuula kati nti emirundi egisinga yakwatanga sente ze naziwa muzeeyi mwazibawe muveewo ng'ekitiibwa mu kiwaani muzeeyi. So I think mulimu responsibility mulimu oyina okubeera dynamical nti omusajja oyina omanya limits zo mu bufumbo. Omusajja toyina kuba nti kakati when it, for example I always say in a home women hire maids. A man should not. What are you doing hiring a maid? What are you even doing paying a maid as a man? Please leave that to your wife. Go muchala, what are you doing? Go muchala go why is the wife busy looking for builders or kuteleze fumbire ya good? Leave that to the man. So my point is that let us understand tusigale ku kinyesi tugambe nti no manyi nti obuvunanyizibwa bw'omusajja bwe buliwa. However, there are times where we cross. Oyinza okuba n'omukyala yakazala tasobola alina olukendo, you can wash a knickers, you can wash a brush. That is very good. All those naye waliwo responsibilities nga tezina kwatibwako. That is why you see ne bwe balikola batya Irene n'asoma ebitabo ebyenkanawa, Jory n'afuna sente ez'enkanawa, they will never introduce them as Mrs. and Mr. It is Mr. and Mrs. When you understand that, you will not suffer with that marriage. Thank you very much. Mr. never misses. Obuvunanyizibwa bwe tuliko olwaleero kyembadde mbabuuza ebadde responsibilities. Mugenda kubeera wano online musule obuvunanyizibwa bwammwe bw'obafumbo. Mwenna abali wano bufumbo nga muli wano online mutwala ebiseera ebingi ennyo. Nsembezaayo eyo eya responsibility nga njagala ebe nga yesemberayo ddala naye nga this is quite a gigantic topic of discussion which is having a lot of areas. Look at it. Marriage is not something very easy. It has a lot of loopholes. It has a lot of stages. It grows actually. Marriage also evolves. Obeera mu bufumbo naye n'obutandikamu nga bugenda bweyubula. Waliwo watandikira bigenda bikyuka ogenda okula waliwo stage ey'okutaba nga mutabanguse naye ate stage esembayo n'okkiriza ono ye muntu wange eyo manya obadde gumite nga bagera okugereesa. But I thank Bwana Harrison in your submission you talked about kindness is much more bigger than love itself. That's really quite a point. And then oyogedde ku kigambo ekya emotions versus ego, which is really so paramount when it comes to that area. And era ndowooza tupikinze bingi nnyo. Era mu ngundi y'emu mu bubufu bwe bumu abasinga oba abasomi ba Bayibuli waliyo Proverbs 18 verses 22 egamba he who finds a wife finds God and then finds good and receives favors from God. Kale te obufumbo mu abalowooza mbuno buli overrated have another way of looking at it. And then if you're misunderstanding it, we are coming back with another episode on the same topic. And then our area of reflection would be basically education aspect. Does it become a threat to another? Then we shall look at also the finances, because we are in the generation where people are becoming so independent. When your wife is financially better than you, are you intimidated as a man or not?
because many men, they seem to be intimidated. But responsibility of what deco is zikwatako. So it will be another area we shall be handling on the tag team show. But for the people who have been with us, as we've been sailing on this topic of discussion, we really do appreciate. Euroforum believes that communication with peers, we're doing a great job. Through your comments, you've done wonders. Next time, we recommend at least you tell us where you're located so that we render our services closer. Wichibe musubira. Naye nga tujja komawo nsubi mu kwogera wano ndabye nga abagenyi bange bakkiriza tujja kusobola okugenda mu maaso tufuneyo segment ey'okubiri on this area of discussion ey'obufumbo kubanga nnene nnyo. And this topic was actually brought by Joreen Nassali after looking at whatever was happening in the discussion which was on TikTok in the lines of Mirembe and Zambia furniture, those beddings, which was so much on social media. So that's why she extracted the topic. Netugamba tujongere maso as a tag team show we ngatujua hype. So just keep it on Euroforum, and then leaving your comments really does wonders. Last but not least, Lady Irene, ngatebana bakugoba ku bufumbo gyoli olw'okuba olemedde ku show. On a show like this, gyolabye mpayo oluyimba lw'oyinza okudedicatingira this show of today. Which song would you love to dedicate this show ey'olwaleero? One song. I think ndoza lwakafeero ng'awulirira omwana wo oli Blandina. Yeah, Blandina. Webale nnyo webalire ddala abantu bagambe bugambi good night. Mbalamusizza bannange okusinziira mu nsi gy'oli, manyi Abamerika bukyali, Uganda good night. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa akakisa okwogerako nammwe n'okuyiga. Nsigadde ndi Irene Bisaso, mpozi Bisaso linnya lya taata, nina okudda mukulu Smugi, story empanvu lwaki nalifuna, naye nze Irene Bisaso naggawa kuwemu. Webale kagomeshaako era omuko mutulabire omugambe eno otugabudde ebigambo bibadde biwomu okuzaama. Kangende katono nnyo. Yes, bwana Harrison ndowooza agenze naye atulekedde package ey'okulowoozaako n'okufumiitiriza tujja mweyongeza gye bujjaawo. Webale nnyo Harrison, you absentia. Yes, nabadda bintu bibadde bigenze bingi nnyo era webale nnyo nkwebaza obudde bw'otutte okuba nti actually you've been the production in this show ey'olwaleero. Nyongera kukusiima. Nsuubira nti byonna obirabye. Obufumbo bubaddewo. Naawe mpaayo oluyimba lumu. Which song would you love to dedicate this show today as we come to the end of it? Kanyampisa osobola okuguma obufumbo bwo nga bwe byali hawe bili bale Haruna agenda kujja Stockholm mu June awo nga 26 mujje tugende tutereze ebintu ebyo naye ng'olimba lwenjaga bagamba Kanyampisa by Haruna Mobiru. Yes, lwenimba lwendedicating ya buli omu. Webale nnyo. Sijja kwawukana nnyo. Mujje Kabakarani banange abaana be Stockholm mbayita essaza lya Buganda lya Scandinavia tubayita okujja mu Kabakarani nga 2 May wali mugende ku website ku Instagram ya essaza Scandinavia musangeyo flyer naffe tugenda kuba ne Kabakarani. Actually, the advert is just running there. Sweet enjoying the Kabaka run, birthday, healthy running, and then renders food. Kale mwebale nnyo abaswidi mwetanire enkola eyo ennungi okuzaama. Nja kwongera kugamba n'aba Norwegian babagambye join the Kabaka run, birthday, healthy run. Ati ekigambo ky'aba Norwegian ekyo ono 2 mwenna mwekozeemu omulimu. Naye tujje tukolere ekisaakaate ky'Ebulaaya bannange nga kyabakulu kifuna ekya online naye abadde Denmark emisinde sibalaba gye mukola mutwala butwazi bikopo bya European tournament. Just kangambe ekintu kimu mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde naffe as we've been sailing from the genesis of our show. As we come to the end, I really do appreciate
our technician Mugisha Moses. Thanks very much for such a profound work you've done for today. Now we got kugoba mbufumbo webale news webale dala. But for the Euro Forum, the way it manages, it's a team, and beneath it, you're seeing the tag team show shining, but beneath it is a work team of Euro Forum management, inclusive is Bampa Wamanya Twanguize abantu. Our patron, Mr. Fred Kasirie, Tina Muganda of Joan Bale from Denmark, and Tubane Samantha Elf from Finland, Nitubane Joanita from Uganda, Nitubane Hajatsi Yahaya from Uganda, Nitubane Esther, Mrs. Esther from Uganda, Nitubane Irene, always behind our prince, Okuve Uganda, Nitubane Kamanga Badango, Nitubane Mr. Moses Mugisha, our boss, Nitubane Sarah Okuva Uganda, Netubane Smugi from Denmark, and Nasali Jorin from Sweden. I think at the academy is still open. To serving it. Well, it has been a show, and then I really do appreciate everyone who's been with us, sailing with us. And last but not least, the song I would love to dedicate this kind of show today, Jagamba Omukwano Gunyuma Gokuba Kutandika. Aye, Witama. Omukama we shall be coming back in the next episode, the same topic, but then a different area of discussion. That will be education, and then finances when it comes to marriage. And then I think this is quite a gigantic topic. We shall take it in 2 episodes. For now, I've been your host, aka Smoggy, John Remy, alongside Michael MC. We say co-MC. In most cases, I'm with also Joanita Bala as a co-MC on other functions. But this time around, I'm with a co-host, Jorin Nasali, aka Nabada. Mwebale nnyo abatugumikiriza. Jaja wa Buganda nako kagatangako. Bajaja wa Buganda, bye for now. Technician batugobere wano. Batugamba bano betu batatufumba nange muba. Ako nange mbadde njagala kwogera. Batugamba betu batatufumba. Asawula yetu. Abenjima banange just kuongeza akantu katona akasembayo batugalewo show. Keep tuned in on Sunday. There will be Euro Crane tournament draws. Yeah. We shall be having also another quite a great show. But for now, thank you very much for tuning in with the Euro Forum, where we communicate with peers. Goodbye for now, and see you in the next episode next month. Bye-bye for now. Welcome to Euroforum UG, where we address Ugandans from Europe, USA, Asia, Africa, Australia, and all over the globe. We share experiences, opinions, and expertise on current affairs, educative lifestyle, religion, and family matters. Follow, subscribe, and like our social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Euroforum UG. You can also join our live shows every weekend on our social media platforms. For more information, visit our social media platforms or email us at euroforumug@gmail.com or WhatsApp us on +4740 574040. Euroforum UG, communicating with peers.